Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Littati Swapadantikam Dadati Swapadantikam Mayo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Desho Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadari Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Nrsingha Namaste Jase Avir Avir Bhava Vajranaka Vajradam Sprakamashayanandayo Randayo Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Bhuyishta Om Sham Om Namo Bhagavate Nrsingha Om Namo Bhagavate Nrsingha Om Namo Bhagavate Nrsingha Namaste Jase Avir Avir Baba Vajranaka Vajradamstra Kamashayan Randayo Randayo Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuyista Om Sham. Beautiful prayers to it'll be 7 o'clock our time here, but we are in the here and now, right? Chakshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Sri Gurave Namaha
Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dattati Swapadantikam Dadati Swapadantikam Mayo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadari Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Nrsingha Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava Vajranaka Vajradam Sprakamashayanandayo Randayo Tamo Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Bhuishta Om Sham Om Namo Bhagavate Nrsingha Om Namo Bhagavate Nrsingha Kandar Agong Ikamania Nisesa Soba Govindam Adi Purusham Tamaham Jami Govindam Adi Purusham
Adipurusham Tamaham Bhajami Angani Yasa Sakale Priya Priti Manti Vasyanti Panti Kayanti Jiram Naganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Bhajami Govindam Adipurusham Namaham 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 Bhajami Govindam Lakshmi, you're tilted on your side. Okay. I'm the right way. You're the wrong way. Okay. Okay. We got mixed up because we're on daylight savings times and you're not. So somehow or other, Oh, okay. we're 6 hours ahead now, I guess, the next few months. Oh, okay. That's I didn't check that. I just assumed I shouldn't have. It's been a little crazy here in PR. My wife and I are both on a detox, so I'm more spaced out than she is, and I'm doing less of a detox than she is. You're a little older. Well, yeah, that's the problem. Okay, many apologies for being late. Sorry, I don't like to be late. Everyone else is a little late too, so. Oh, okay. All right. How's everything in Italy going? Okay. Now on Monday, they're going to open up a little bit, but then we're afraid that everybody's going to rush together and then it's going to go bad again. So. Oh boy. Yeah. Yeah. Puerto Rico, they start, I don't know why. I mean, they said they're closing things down again. You know, you just hear things. You don't really see
see it. You know, you don't see it in reality. So who knows? I don't trust what goes on anyhow. But here you can see it. There are definitely lots of people sick. So. But then Really? mostly, Yeah. mostly Here- they get better. So. Yeah, I think that is generally the case. The percentage is so low of people who pass away from the illness, and usually they're either old or already have some kind of affliction, you know, that brings it out. Can you hear me okay? Am I clear? Yeah, your audio is fine. Because we're simultaneously we've been having internet problem. So you know, they've been fixing it for the last 3 or 4 days, but it hasn't resolved the issue. So anyway. No, you can hear you fine. If you Okay, want to great. start, our program is to chant for 20 minutes, and then at 6 o'clock or 12 o'clock your time, when we start the lecture. Okay. All right. I will do so. So let me get my mridanga. I usually do first the Om Gana. Is that okay? Yeah, everything's fine. Ajnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kodamayam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Pastatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo
Bhagavate Nrsinghaya. Om Namo Bhagavate Nrsinghaya. Namaste Jastejase Avirabhava Vadranaka Vadratam Sklakamashayanandeyo Mograsa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Admani Vishna Om Sham Om Namo Bhagavate Nrsinghaya. Om Namo Bhagavate Nrsinghaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gaura Premanandi, Hari Hari Bo. I have a few more minutes. Okay. Maybe another 4 or 5 minutes. We get a few more people come in. Okay. Our translators here. Bhagavate Nrsinghaya. Namo Bhagavate Nrsinghaya. Namo Bhagavate Nrsinghaya. Namo Bhagavate Nrsinghaya. Bhagavate Nrsinghaya. Bhagavate Nrsinghaya. Bhagavate Nrsinghaya. Bhagavate
Nrsingha. Namo Bhagavate Nrsingha. Namo Bhagavate Nrsingha. Bhagavate Nrsingha. Bhagavate Nrsingha. Bhagavate Nrsingha. Singha Singha Jai Nrsingha Jai Jai Nrsingha. Singha Singha Jai Nrsingha Jai Jai Nrsingha. Singha Singha Jai Nrsingha Jai Jai Nrsingha. Namo Bhagavate Nrsingha. Singha Jai Nrsingha Jai Jai Nrsingha. Singha Singha Jai Nrsingha Jai Jai Nrsingha. Bhagavate Nrsingha. Bhagavate Haribo. That's Hare to protect Krishna. everyone. Yes. We need. We need it. Yes. I thought it was because your son is named Nrsingha. Yeah. There is a He'll constant protect there us. is a constant calling out of Nrsingha Dev in this household, Yes. believe me. That's why you're so healthy. That's why you're all protected. Yeah, well, we try. Every morning we chant that prayer. Yeah. Allora, posso introdurti? Siamo di nuovo molto grati, entusiasta, fortunati di avere con noi il nostro caro vecchio amico Laxmi Nrsingha Prabhu, che hai tanti programmi al centro yoga, hai tutto un bel giro di, poi tutta la mattina fai dei canti molto belli perché è musicista e anche oggi la sua traduttrice musicista, così abbiamo Così fra fra musicisti. musicisti si capiscono bene. Diglielo a lui. Because your translator today, Chitra, she's a professional percussionist in symphony orchestras. Oh, She wow. plays the timpanis and all the percussion instruments in a full symphony, like the Philharmonic Orchestra. Yeah, there was a young man here who was doing kirtan with us for a while.
same. He's in the orchestra here, but he also plays tablas. Ah. And he's really expert in tabla and anything that he can bang his hands against. So it was really nice when he was participating, but now everything is like kind of like, you know, Locked. just do it from my home, me and the mridanga. Well, we've been doing that for over a year now. So. I know. Nothing new. I started my morning program March 15th, 2020. And I've been doing it, you know, for over a year. Yes, same. Chitra, vuoi cominciare? Sì. So your translator will start, so you can start speaking and then she'll start translating. Okay. Will she do an introduction or just me start? I already gave the introduction. Okay. Okay. All right. So I am so honored and grateful to be here with all of you. Much thanks to my good friend for over 4 decades, Tradas Prabhu, and his wife. I had good fortune of meeting her through him, and what a wonderful devotional couple, inspirational. So I thank them both for inviting me to be with you today. Sono molto onorato e grato di essere qui con tutti voi. È da 40 anni che conosco il mio carissimo amico Tradas Prabhu e sono molto contento per il servizio che lui e la sua cara moglie Krishna Loka, Devidasi, stanno offrendo. Quindi sono felice, loro sono molto ispiranti e bravi. So Tradas asked me for a title, a theme. And this is something I've been meditating upon a lot. It's the title of the today's class is The Ecstasy of Reality. Stavo pensando a un titolo, è un titolo su cui sto meditando da un po' di tempo. Il titolo che ho scelto è L'estasi della realtà, della vera realtà. So one may ask, I think the first question that comes to mind is what is reality as you are referring to it? La prima domanda che viene in mente è: cos'è la realtà? A quale realtà ci stiamo riferendo? One verse, I study Bhagavad Gita a lot, and I also teach Bhagavad Gita to many yoga studios in New Jersey, New York, and Puerto Rico area. And there's one verse that Krishna gives in the 2nd chapter that really kind of sums it up. Io studio la Bhagavad Gita e la insegno anche, faccio diversi programmi nel New Jersey, a New York e ci sono dei versi molto importanti nel 2º capitolo della Bhagavad Gita. And this verse is the 16th verse of the 2nd chapter, and it reads as follows. Questo particolare verso del 2º capitolo è il numero 16 ed è il seguente. Those who are seers of the truth Coloro che sono seri nei confronti della verità have concluded that of the non-existent or the material body, Scusate, coloro che sono ricercatori della verità hanno concluso che ciò che non esiste, ossia il corpo materiale, there is no endurance, non ha durata. Ciò che non esiste non ha durata. and of the eternal, the soul, there is no change. E per ciò che esiste ed eterno, cioè l'anima, non vi è cambiamento. This they have concluded by studying the nature of both. Questo è stato concluso studiando la natura di entrambe. Krishna, it's amazing what happens in the Bhagavad Gita. Arjuna is depressed. È incredibile ciò che avviene nella Bhagavad Gita. Arjuna è depresso And he asks Krishna to help him get out of his depression. e chiede a Krishna di aiutarlo a risolvere queste domande. And then Krishna begins his instructions by telling him, you're not the body.
E Krishna inizia la sua istruzione dicendogli: tu non sei il corpo. So this is a real important point to understand in terms of understanding the distinction between what is reality and what is illusion. Questo è il vero punto importante da comprendere se vogliamo capire la differenza tra la realtà e l'illusione. No endurance, which that is said in Bhagavad Gita, that which is temporary and has no endurance, that is not real. Non ha durata. Questo è ciò che Krishna dice nella Bhagavad Gita. Ciò che non ha durata non è reale. And that which has no change, which goes on for an eternity without change, consistent, constant, that is considered reality. Mentre ciò che non cambia, che è eterno, che è consistente e continua a esistere, rappresenta la realtà. So Krishna describes to Arjuna very elaborately that the body is the changing aspect of our existence, just the body and the mind. Krishna spiega in maniera molto elaborata ad Arjuna che il corpo è ciò che non esiste e questa è la differenza tra corpo e l'anima. And the soul is the non-changing dimension of our existence. Perché l'anima è la vera realtà esistente della nostra esistenza, che non cambia. It's kind of like you have the reality of wearing, see, I have the reality right now of wearing a blue shirt. Ad esempio, io ho la realtà in questo momento di indossare una camicia blu. But that reality doesn't last very long, Ma questa realtà non dura molto a lungo. especially in Puerto Rico. It's so hot here. I wear about 2 or 3 shirts a day. Specialmente in Porto Rico è così caldo qui che ci vogliono 2 o 3 camicie al giorno da cambiare. I think right now it's about 87 degrees here, Fahrenheit. Penso che al momento ci siano 87 gradi Fahrenheit qui. So my reality of this moment is a blue shirt. Quindi la mia realtà di questo momento è una camicia blu. But that won't last. Ma questa non durerà. As soon as it gets dirty or the evening comes, I take the shirt off, I put it and wear it with the dirty clothes, and then I put something else on. Appena si sporca, oppure quando sono sudato diventa fradicia, la tolgo e la metto nella roba da lavare. So Krishna uses that as a metaphor for the soul and the body. Dunque Krishna usa questa come metafora tra il corpo e l'anima. The body is the garment or the clothes. Il corpo è l'indumento, il vestito. We wear it for a while and then we change it. Lo indossiamo per un po', ma poi lo cambiamo. Can anyone in the audience say that you are not going to change your body? Whether you believe in reincarnation or not, the changing of the body, as Krishna is describing, means death. So can anyone say that their body is deathless? Può forse qualcuno di voi dire che il corpo non muore? Che si creda o no alla reincarnazione, nessuno può dire che il corpo non muore. So this change of body, Krishna says, is inevitable, and therefore we should try to understand it. Quindi Krishna dice che il cambiamento di corpo è inevitabile, pertanto dobbiamo cercare di comprenderlo. So when the change comes, and sometimes we are given notice of the change, and other times we are not given notice of the change. Quindi quando noi cambiamo e a volte siamo consapevoli di cambiamenti del corpo e altre volte no. But the position of a yogi is, whether it happens all of a sudden or whether there is warning, to be able to control the mind. Quindi la posizione del saggio è che accada tutto in una volta, oppure che ci sia
che si venga preparati, bisogna essere consapevoli nella mente. Because we do not know. We are all in old age. Everyone, no matter what your age is, we're in old age because old age is defined as the time before death. Quindi siamo tutti nella vecchiaia, che lo sappiamo no, perché la vecchiaia è l'anticamera della morte e lì siamo tutti noi. So the yogi's position is to control the mind and the senses, and then, but by doing so, he or she will be able to understand the distinction between the body and the soul. Quindi la posizione dello yoga è di controllare la mente e i sensi in modo che possa comprendere la distinzione tra l'anima e il corpo. In brief, that is really the definition of yoga. Brevemente, questa è proprio la definizione dello yoga. Patanjali says in the Yoga Sutras, yogas chitta vritti nirodha. If you're a practitioner of yoga or a yoga teacher, then that is probably one of the first Sanskrit verses you learn. Patanjali dice nello Yoga Sutra, yoga chitta vritti nirodha, e questo è uno dei primi versi che impara chi pratica lo yoga. Because that verse is the classic definition of what is yoga. Perché questo verso è la definizione classica di ciò che è lo yoga. No matter what yoga system you follow, whether it be Patanjali yoga system, whether it be Hatha yoga system, whether it be Iyengar yoga system, whether it be the yoga system that we follow, the Bhakti yoga system, that principle is true in all cases. Quindi non importa che sistema di yoga seguiamo, che sia quello di Patanjali, che sia Hatha Yoga, quello di Iyengar, che sia il Bhakti Yoga che seguiamo noi, questa verità si addice a tutti questi sistemi. So in that regard, the yoga systems have that kind of similarity. Quindi a questo riguardo tutti i sistemi di yoga hanno la stessa similitudine, somiglianza. They also have the similarity of doing yoga to achieve some ultimate goal. E hanno anche tutti similmente lo stesso obiettivo da raggiungere. Hanno tutti da raggiungere un obiettivo. Patanjali, in the next verse or two, he describes yogas chitta vritti nirodha means the calming or the stilling of the mind. That is yoga. Patanjali in quel verso dice che calmare la mente è lo scopo dello yoga. And when one does so, then they enter into the true nature of the self, the Atma. E quando si fa questo si può entrare nella vera realtà del sé, che è l'anima. And therein lies happiness. E lì c'è la felicità. Krishna in Bhagavad Gita describes that happiness in different ways because Krishna deals with a couple of different perspectives of what is yoga. E Krishna dice nella Bhagavad Gita che questo avviene in modi diversi, perché nella Gita Krishna ci dà diverse prospettive di yoga. Basically says the yoga brings the understanding that there are three types of happiness. Di base Krishna dice che dobbiamo capire che nello yoga ci sono tre tipi di felicità. The happiness that you get when your senses, your eyes, your ears, your nose, your taste, your touch, when they reach out into the world around you and they experience something and bring it back to the mind. Uno dei tipi di felicità è quando i cinque sensi si estendono verso il mondo e cercano di prendere, afferrare un po' di felicità, di gratificazione. Just think about what brings you happiness. I mean, you know, if you're not an advanced yogi, just think us ordinary people. Cercate di immaginare
Se non siete yogi avanzati, ma persone ordinarie, cos'è che vi dà felicità? You know, it could be a conversation with a friend. Potrebbe essere una conversazione con un amico, It could be going to a restaurant, although I don't think any of the restaurants are open anymore in Italy. potrebbe essere andare in un ristorante, anche se al momento sono chiusi qui in Italia. It's funny because I saw this, I think I even sent it to Trade Us. There was this little video when the pandemic had hit in Italy. People were on their balconies, you know, buildings were close and people were on their balconies. Sì, ricordo quando è iniziata la pandemia, ho visto questi video con la gente in Italia che si affacciava ai balconi. And they had long sticks with wine glasses at the end of the long stick. E avevano questi lunghi bastoni e alla fine del bastone c'era un bicchiere. And they were all reaching out and salud, salud, and clinking the wine glasses together. E tutti si passavano questo bastone da un vicino all'altro del palazzo e dicevano salute, salute, bevi alla salute. I come from an Italian background, so I know we have to find happiness somewhere, somehow. Io vengo da un background italiano, quindi so che dobbiamo trovare la felicità da qualche parte, in qualche modo. You know, my wife's from Kazakhstan, so she's a bit more warrior-like. She doesn't have that kind of whimsical nature. She's very fixed. No dolce vita for her. Sì, mia moglie viene dal Kazakistan, quindi lei è più guerriera, è più severa, non ha la stessa inclinazione degli italiani. No matter where we come from, what culture, what land, what body type, etc., everyone wants some pleasure. Non importa da dove veniamo, da quale paese, che tipo di corpo abbiamo, tutti vogliamo del piacere. And we see as we get this body, even from the very beginning, we get a body, a baby body, immediately we're looking for our mother's breast. E vediamo che anche col corpo di un piccolo bambino, immediatamente il bambino cerca il seno della madre. And looking for that comfort that comes from the mother's breast. E cerca quel conforto che viene dal seno della madre. And when we're uncomfortable, even in a baby's body, we let our parents know by crying. E quando siamo a disagio, anche se siamo nel corpo di neonato, lo facciamo intendere perché iniziamo a piangere. So the baby in its immature stage gets pleasure by tasting the real main sense for the baby. That's why the baby puts everything in its mouth. E il bambino, ad esempio piccolo, inizia a gustare, a cercare il gusto e per questo si infilano sempre tutto in bocca i neonati. But as the baby grows, so does consciousness. Ma man mano che il bambino cresce, anche la sua coscienza cresce. And very shortly, the baby realizes that it can have pleasure beyond just putting something in its mouth, but can get pleasure from other living beings like a brother or sister or pet or aunt or uncle. They can get pleasure from another living entity. E molto presto il bambino si accorge che può trarre gusto anche da altri esseri viventi, quindi non solo da metterle così in bocca, quindi dal fratello, dalla sorella, da un animale domestico, dallo zio, dalla zia. And therefore, we like to associate with people, particularly those who are giving us this pleasure by association. E quindi ci piace associarci con le persone che ci possono dare questo gusto attraverso l'associazione. Then, as we grow more and our consciousness expands, we start getting pleasure from the mind in more subtle ways. E poi man mano che cresciamo iniziamo a trarre piacere dalla mente, da cose più sottili. Perché la nostra coscienza si espande. And as we grow more, we get pleasure from intellect. E quando cresciamo di più, traiamo piacere dall'intelletto. And then
that intellect needs to be satisfied by knowledge. E quell'intelletto ha bisogno di essere nutrito dalla conoscenza. And then as we grow more, if we continue to grow in consciousness, we get pleasure not only by having knowledge, but putting what we've learned into effect in our own lives. E man mano che si espande la coscienza, abbiamo bisogno non solo di crescere nella conoscenza, ma mettere quella conoscenza nella pratica di ciò che sappiamo fare, che vogliamo fare nel mondo. Now, all these are within the realm of this material world. Quindi questi sono tutti i meccanismi che accadono nel mondo materiale. But in the Bhagavad Gita, it describes that there's another more expanded level of consciousness. Ma nella Bhagavad Gita è spiegato che c'è un livello di coscienza ancora più espansa. And that expanded level of consciousness, beyond putting something into our mouth, beyond just getting a little gratification from other people, beyond the pleasures of the mind and the intellect, beyond knowledge and the living of that knowledge, is called ecstasy or bliss. E dalla Bhagavad Gita si impara che oltre a quel livello di coscienza, quindi oltre al trarre piacere dalle cose che mettiamo in bocca, dalle persone con cui ci associamo, dalla mente, dall'intelletto, dal mettere in pratica la nostra conoscenza, c'è un'altra forma di piacere che si chiama estasi. Now, in the material realm, one may describe ecstasy as some intense experience of pleasure. Nel mondo materiale possiamo definire l'estasi come un'intensa esperienza di piacere. That's why they named a drug ecstasy, because you take it, you experience some altered state of consciousness, and then it goes away after a period of time. Ecco perché hanno dato il nome estasi anche ad una droga, perché si percepisce una grande forma di piacere che però poi se ne va via dopo un po' di tempo. But everyone is looking for that ecstasy, that intense experience of pleasure, is it not? Ma tutti stanno cercando un'estasi, un'intensa esperienza di piacere, non è così? If one has the good fortune of coming in contact with a person who is experiencing ecstasy beyond the material realm, then that is like the most fortunate of experiences that we can have in this world. Se uno ha la buona fortuna di incontrare una persona che è riuscita ad andare oltre i piaceri del mondo materiale, allora quella è la più grande fortuna in cui possiamo incappare nel mondo materiale. I think more than anything, when I had the opportunity to meet my teacher, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, it was really clear to me that he was experiencing something way beyond what I experience or what I perceive as happiness. Penso che quando ho incontrato il mio maestro spirituale Srila Prabhupada, ho avuto subito l'impressione che lui stava sperimentando qualcosa che andava molto oltre tutto ciò che io avevo potuto sperimentare nel mondo. The first time I saw him, the thing that impacted me the most was when I looked into his eyes. Quando l'ho incontrato, la cosa che è stata più di impatto è stato il fatto di guardarlo negli occhi. And what I saw was a very deep, profound sense of youthful happiness. E ciò che ho visto era un profondo senso di felicità giovanile. Even though he was at the time, 1973, so he was probably around 75 or so. Anche se a quel tempo egli aveva circa 75 anni. And shortly after that, Prabhupada chanted this beautiful bhajan called Parama Karuna. E subito dopo Prabhupada aveva cantato questo bellissimo bhajan chiamato Parama Karuna. And it was at that moment
that I actually saw someone experiencing an ecstasy that was deep and eternal. Ed è stato in quel momento che ho visto qualcuno percepire quell'estasi che era profonda ed eterna. And that had a life-altering effect on me to actually witness that kind of ecstasy. E questo ebbe un effetto che cambiò la mia vita, ossia di essere testimone di quell'estasi. So what is that reality that brings upon that kind of ecstasy? E quindi qual è quella realtà che conduce a questo tipo di estasi? That kind of reality is described in the Bhakti Yoga texts. Questo tipo di realtà viene descritta nei testi del Bhakti Yoga. According to Patanjali, Patanjali says the yoga goals are 5. Secondo Patanjali, gli scopi dello yoga sono 5. First is to still the mind. Il primo è di calmare la mente. The second is to be able to separate matter from spirit. Il secondo, essere capaci di separare la materia dallo spirito. The third is to increase sattva gun or goodness within your mind. Il terzo è di aumentare il sattva guna nella mente. Then the fourth is to enter a deep state of concentration. Il quarto è di entrare in un profondo stato di concentrazione. And then when the difference between concentration and meditation is that concentration just lasts for a little while. E la differenza tra concentrazione e meditazione è che la concentrazione dura solo un certo periodo di tempo. Whereas meditation is a deep state of concentration on your object of meditation over a long period of time. Mentre la meditazione è un profondo stato di concentrazione sull'oggetto della meditazione che dura per un lungo periodo di tempo. So what is the reality that a bhakti yoga meditates on to connect with their blissful nature? E quindi su quale realtà medita il Bhakti Yogi per poter entrare nella sua natura di felicità? Now, according to the whole spectrum of yoga, it's a transcendental position, to be in a transcendental or a spiritual position. Secondo tutto lo spettro dello yoga vuol dire entrare in una condizione spirituale, trascendentale. So in bhakti yoga, because the literal definition of bhakti yoga is to connect with the supreme through love and devotion. Una delle definizioni del Bhakti Yoga è di connettersi con il Supremo attraverso l'amore e la devozione. So that connected spirit, that connective occurrence is where the ecstasy lies, when the Bhakti Yoga connects with Krishna. Quindi quello spirito di connessione, quell'evento connettivo è quando il Bhakti Yogi si connette con Krishna. That connection is so deep, so profound, and so experiential that when one makes that connection, it's like touching something that's really hot. Quella connessione è così profonda, è un'esperienza così forte che è come se qualcuno toccasse qualcosa di molto caldo. If you have, let's say you have a metal cup and you leave it on the stove and you forget that it was on the stove. Immaginate di avere un pentolino, una tazza di metallo e la lasciate sul fuoco, la dimenticate là, sul fuoco. My wife did that the other day. She forgot that the pot handle was near the fire. So when she picked up the pot, she got an immediate transfer, a sudden and intense transfer of energy called heat from that metal pot to her hand.
Mia moglie l'ha fatto l'altro giorno, ha lasciato la pentola col manico sul fuoco, l'ha dimenticata lì e quando l'ha presa in mano ha avuto un improvviso intenso trasferimento di calore dalla pentola alla sua mano, al suo corpo. So she connected with the energy of fire called heat. Quindi si è connessa con l'energia del fuoco, che è il calore. And she experienced that reaction to that, E quindi ha sperimentato quella reazione al fuoco, which was a burn on her hand. che è stata una bruciatura sulla mano. So when we perform the process of bhakti yoga, what does the process of bhakti yoga mean? It means to actually, all that you do, all that you eat, all that you give away, all austerities you perform, you do it in connection with Krishna. E quindi noi eseguiamo il processo del Bhakti Yoga, che consiste nel fatto che tutto ciò che mangiamo, tutto ciò che diamo, tutte le austerità che facciamo, le facciamo per Krishna. When we incorporate that process of Bhakti Yoga into our lives, then there is the transference of spiritual energy into our own existence. Quando incorporiamo questo processo del Bhakti Yoga nella nostra vita, allora c'è una trasposizione dell'energia spirituale dentro la nostra vita. So just as fire has the energy of heat and light, Proprio come il fuoco ha le energie del calore e della luce, the experience of the energy that we come in contact with by performance of Bhakti Yoga is Sat Chit Ananda, eternity, knowledge, and bliss. l'energia che sperimentiamo quando pratichiamo il Bhakti Yoga è Satchitananda, eternità, conoscenza e beatitudine. This is what we experience, which is quite different than what we experience in our relationship with the material energy. Questa esperienza è piuttosto differente da ciò che sperimentiamo con l'energia materiale. We may get a temporary exchange of pleasure by having the interaction of our senses with the sense object. There may be some kind of happiness or pleasure that'll come from that. Ci può essere un temporaneo scambio di piacere quando i sensi incontrano la materia. But the distinction is, it doesn't last very long. Ma la distinzione è che questa non dura molto a lungo. So we may experience some degree of pleasure, Quindi possiamo sperimentare un certo grado di felicità, piacere, but it is not coupled, it is not paired with fulfillment. In other words, the pleasure that we receive by having senses interact with our sense objects is not fulfilling because it's temporary. ma non si può paragonare alla soddisfazione piena, perché in poche parole quel piacere che ricaviamo dalla gratificazione della materia è temporanea, non dura tanto a lungo, non ci soddisfa. Therefore, there's boredom. We get bored. E quindi ci annoiamo, ci annoia. And we look for another source of pleasure, and then another source of pleasure. E andiamo a cercare un'altra fonte di piacere e un'altra ancora dopo. But the realized yogi, when that personality comes in contact with Satchit Ananda, eternity, knowledge, and bliss, then that experience is so profound and so fulfilling, then there is this amazing degree of happiness or ecstasy. Ma lo yogi realizzato, quando entra in contatto con Satchitananda, sperimenta una profonda ed esauriente estasi per cui non ha bisogno di cercare altro. La sua felicità è totale. And that connection gives us what Krishna describes in Bhagavad Gita as a higher taste.
E questa esperienza è ciò che Krishna descrive nella Bhagavad Gita come un gusto superiore. Now, the word taste, as it's used in that particular verse, means the experience of pleasure. La parola gusto, così come descritta in quel verso, significa esperienza di piacere. So what Krishna is saying there, the way you can give up, like quite often people say, yeah, I know I have bad habits, I know I like to do this or to do that, and I know it's not the best thing to do, but I have a hard time giving up these habits because, I do get some pleasure out of drinking or doing drugs or this or that. A volte la gente dice, sì, so che dovrei abbandonare queste cattive abitudini, io non sto facendo del mio meglio, è vero, però mi danno un certo gusto, come faccio a lasciarle? But Krishna says in the Bhakti Yoga system, we take what we have, our senses, our mind, our body, our intellect, and we direct that energy towards the supreme absolute reality, the supreme absolute truth. And then what we experience is so much greater than the things that are giving us pleasure on a material sense. Then it becomes easy to give it up. Ma Krishna dice, nel nostro sistema noi prendiamo tutto ciò che abbiamo, i sensi, la mente, il corpo, l'intelletto, e tutta quell'energia la spostiamo verso ciò che è la suprema realtà, il supremo Signore, e quindi sperimento una gioia molto maggiore e diventa più facile in questo modo abbandonare tutto ciò che mi dava piacere nel mondo materiale. Because you're really not giving up the essence of what you want, pleasure. Perché in questo modo non abbandoniamo l'essenza di ciò che vogliamo, che è il piacere. What you're really doing is you're redirecting your essential desire to experience pleasure to a spiritual object. Quello che stiamo facendo è divergendo il desiderio essenziale di gustare il piacere, portandolo verso oggetti spirituali. And that spiritual object, as described in the Bhakti sacred texts, like Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, is loving relationship with a supreme, purely spiritual personality known by the name of Krishna or Vishnu or Ram. E dicono i testi sacri come la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, questo supremo oggetto è la relazione d'amore col supremo puramente spirituale, la persona che è chiamata Krishna, Vishnu o Rama. So bhakti means the process of the system by which we can learn to cultivate a relationship with that supreme reality. Quindi Bhakti è il sistema attraverso il quale noi coltiviamo la relazione con la suprema realtà. So according to Patanjali in the Yoga Sutras, he describes sadhana. Sadhana means your practice. If you're practicing a practicing yogi, so what do you do as part of your practice? That is called sadhana. Patanjali descrive sadhana come la pratica. Cosa fa uno yogi? Uno yogi ha una pratica e questo è ciò che è descritto da Patanjali. And he says it's something that you do again and again for a long period of time. E dice che la pratica è qualcosa che viene fatto ripetutamente per un lungo periodo di tempo. So in Bhakti Yoga, the sadhana primarily consists of a few things. Quindi nel Bhakti Yoga la sadhana consiste primariamente di alcune cose. First and foremost, chanting. Prima di tutto il canto, la recitazione. That's why the emphasis, as you see in Bhakti Yoga, as taught by our particular lineage, the emphasis is so much on kirtan
and japa, the chanting of mantra, either personally as a meditation or musically in kirtan. Ecco perché nella nostra linea di maestri c'è un'enfasi particolare posta sul canto, sia fatta in maniera personale come japa che con la musica e gli altri come kirtan. It becomes such an integral part of our sadhana, of our practice, our cultivation. E questo diventa parte integrale del nostro sadhana, della nostra bhakti, del nostro coltivare. And the Bhakti Yoga system is very connected. So the next thing that the Bhakti Yoga system provides in our sadhana is maintaining good association so that you can remain inspired to do your practice. E siccome la pratica della Bhakti è un sistema molto interconnesso, allora la seconda pratica principale è l'associazione, perché l'associazione serve a ispirarci per poter eseguire meglio la nostra pratica. So that is called sadhu sangha, having the association of someone like you have Tredas in Krishna Loka, two people who have committed most of their adult life to their sadhana, to their bhakti yoga practice, and they transfer, advanced souls like that transfer the energy of spirituality and the happiness that one experiences just by being with them. Sadhu Sangha è chiamato in sanscrito ed è proprio quella che si può fare con devoti come Traidas Prabhu e Krishna Loka, cioè associarsi con le persone che possono trasferirci la loro energia spirituale di felicità, e in questo modo noi possiamo praticare, incrementare la nostra pratica e avere una buona associazione e praticare meglio. So it's part of our responsibility of seekers of the ecstasy to look for those advanced personalities that can inspire us on our path of bhakti yoga. Quindi è nostra responsabilità come cercatori di estasi di cercare quelle persone che possono ispirarci nella nostra pratica di yoga, di bhakti yoga. All we need with that inspiration is a continued source of faith and determination to practice our sadhana. Ciò di cui abbiamo bisogno è un'ispirazione per continuare la nostra fede e determinazione nella pratica del sadhana. And eventually, as a result, we will begin to experience within our own heart that taste that Krishna is talking about, that higher taste. E alla fine, come risultato, potremo sperimentare nel nostro stesso cuore quel gusto superiore di cui Krishna parla. And then what happens? E cosa succede dopo? Then quite naturally, we give up things that are detrimental to our advancement in spiritual life. Che alla fine abbandoneremo quelle cose che sono dannose per la nostra vita spirituale. And we start to incorporate more and more into our life things which are beneficial for our spiritual life. Inizieremo a incorporare sempre più quelle cose che sono invece di beneficio per la nostra pratica. And by that cultivation of activities which are connecting us to absolute reality, then we begin to experience that reality. E coltivando quelle attività che ci connettono alla vera realtà, inizieremo a sperimentare quella realtà. One of the secondary experiences that we have as practitioners of Bhakti Yoga is the realization of our eternality. That's like a secondary experience. Perché una delle esperienze secondarie della nostra pratica di Bhakti Yoga è che sperimenteremo la nostra eternità, ma questa è solo un'esperienza secondaria. And then we begin to understand our true spiritual nature. Inizieremo a capire la nostra vera natura spirituale. And finally, we get a deeper
and deeper taste of the pleasure that comes by performing regularly spiritual activities in relationship to the supreme reality. E cominceremo a gustare sempre più il piacere nello svolgere quelle attività per la suprema dedicate alla suprema realtà. This helps us to understand the concept of being. Questo ci aiuta a comprendere il concetto dell'essere. There is doing, not doing, and being. C'è il fare, c'è il non fare e c'è l'essere. Doing, that's the mode of passion. That's pushing. I got to get this accomplished. I got to get that accomplished. I got to get more money. I got to get a better job. I got to, they always wanting more and more and more. Il fare è più sotto l'influenza della passione, spingere, avere più soldi, avere più cose, avere sempre di più. And not doing is the influence of ignorance. That means sleep, getting intoxicated and just hanging around the apartment, all intoxicated, or sleeping a lot, sleeping late, and all the laziness, inertia, all of these things. Mentre il non fare è sotto l'influenza dell'ignoranza, dormire, dormire tanto, dormire tardi, intossicarsi, essere pigri, ciondolare. And being is in relationship to experiencing now, right now, the moment, right now. Mentre essere ha a che fare con lo sperimentare il presente, qui e ora. That is being as opposed to doing. Questo è essere, che è l'opposto del fare, in contrasto col fare. And in that state of mind, in that sattvic or that goodness state of mind, we begin to experience this greater reality. The doors open up to this reality of ecstasy. E in questo sentimento sattvico del fare sperimentiamo uno stato mentale, cioè la porta che ci apre verso la realtà e l'estasi. And what are the practical results, practical things that we see in our life? E qual è il risultato pratico che osserviamo poi nella nostra vita? One of the most practical things that we experience as we are advancing in spiritual life and getting a higher taste is gratitude. E una di queste cose pratiche che realizziamo man mano che avanziamo nella vita spirituale è la gratitudine. We're able to be grateful for everything that comes into our life. Riusciamo a essere grati per ogni cosa che arriva nella nostra vita. Whether it be something pleasurable, something not pleasurable, or something neutral. O che sia qualcosa di piacevole o di spiacevole o anche di neutro. Because we're cultivating a divine vision. It's called Divya Chakshush. Perché stiamo coltivando una visione divina chiamata Divya Chakshush. And that's what Krishna was giving Arjuna in the Bhagavad Gita. He wanted him to see that everything that Krishna was asking Arjuna to do, he wanted him to see with divine vision. E questo è ciò che Krishna voleva insegnare ad Arjuna, cioè di vedere ogni cosa con una visione divina. So rather than something be like the horrors of war, Krishna wanted Arjuna to understand it was the unfolding of destiny. Quindi, più che vederla come una bruttissima guerra, Krishna voleva che Arjuna lo vedesse come il risultato del destino. Nothing would change if Arjuna did not fight. Nulla sarebbe cambiato anche se Arjuna non avesse combattuto. Destiny would unfold in the way that it is supposed to unfold. Perché le cose sarebbero andate allo stesso modo, dovevano andare così, era il destino. So part of the Divya Chakshush, or the transcendental vision, is gratitude. Quindi parte del Divya Chakshush, ossia visione trascendentale, è la gratitudine. I'm able to see
an event in my life in a particular way that benefits me, rather than saying, oh, why is this happening to me? Essere capaci di vedere un evento nella propria vita come qualcosa che mi dà beneficio e non pensare, oh, perché questo è successo a me? We can always throw our own pity party. Sì, possiamo sempre fare le vittime And the only ones that will attend is misery. e tutto ciò che otterremo è di essere miserabili, Sadness, depression. tristi, depressi. But if we understand everything in relationship to me and what happens to me is for my benefit, Ma se capiamo che ogni cosa che accade a me, che ha a che fare con me, è di mio beneficio, the first thing we understand is we're grateful that we're able to see this is for my benefit. prima di tutto impareremo a essere grati e impareremo anche che questo è per il nostro beneficio. We're grateful to understand that Krishna does things for me, not to me. E saremo grati nel comprendere che Krishna fa le cose per me, non con me, non contro di me. And this kind of vision, this Divya Gyan, Divya Chakshus, comes by putting ourselves in contact with that divine spiritual energy that emanates from Krishna. E questo accade quando ci mettiamo in contatto con la divina essenza spirituale che si chiama Krishna, attraverso la Divya Chakshus, visione. And is projected out by the heart of a pure devotee of Krishna. E questa energia viene fuori dal cuore puro di un puro devoto di Krishna. Marcel Proust, the philosopher, said, let us be grateful for the people who make us happy. Allora, questo professore di filosofia diceva, siate grati per le persone che vi rendono felici. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Loro sono i giardini attraenti che fanno fiorire l'anima. So that is very much in keeping with the principle in Bhakti Yoga of sadhu sangha. Questo ha molto a che fare col principio del Bhakti Yoga nel Sadhu Sangha. The gratitude that one will have for the opportunity to be able to meet an advanced Bhakti Yogi. Ossia la gratitudine nell'avere l'opportunità di incontrare un Bhakti Yogi. Because that association will help with the blossoming of our soul. Perché quell'associazione aiuterà il fiorire della nostra anima. And then those particular personalities, they inspire us to chant either japa or kirtan or both. Perché quelle personalità ci ispireranno al canto, sia che del japa che del kirtan. They inspire us to seek knowledge in the form of sacred texts like Bhagavad Gita. Ci ispireranno a cercare la conoscenza sotto forma di testi sacri come la Bhagavad Gita. They inspire us to create a sacred place within the core of our heart. E ci ispireranno a creare un posto sacro all'interno del nostro cuore. This inspiration, actually the English word inspire means to be touched by God. That was the original definition, to be touched by God. In inglese la parola ispirare ha come significato proprio quello di essere toccati da Dio. So that inspiration means opportunities, to take advantage of opportunities where we can actually have our heart touched by God. Quindi ispirazione vuol dire prendere avvantaggiarsi dell'opportunità di avere il cuore toccato da Dio. And then our souls will blossom like lotus flowers. E allora le nostre anime fioriranno come fiori di loto. So Treda, should I ask for questions now? It's almost 1 o'clock. Yes, if you're finished, then
we can ask questions. Okay, I would love to hear from others, I'm talking into my phone here. So if others want to participate, have questions, comments, whatever. There's 2 questions so far. Citra, se guardi nella chat, Se guarda nella chat c'è una di Erika e una di Guy. e una di Daniela Iatti anche. Okay. No, So non many, so se- many people saying thank you for the wonderful class. Erika says, Hare Krishna, my humble obeisances. Thank you for your inspiring lesson. In this material life, I feel that I have too little time for my sadhana and for associating with devotees because I work 8 hours a day in my office. And therefore, all this time is all the more heavy. It's getting heavier and heavier. I'm trying a way to think that I'm working for Krishna, but it's not easy to put it into practice because I work with people who have no spiritual vision. I have been trying for a certain time to offer them prasadam, and every day the Maha Mantra is in the background in my office. What else could I do to change my vision? Okay, very good question. And there are a lot of people that experience that same challenge. Bella domanda, e ci sono molte persone che stanno sperimentando la stessa sfida. Erica, do you have children? Erika, tu hai figli? Excuse me, I have to read the same question in Italian. Allora, una domanda da Erika che prima di tutto dice Hare Krishna e i miei umili omaggi. Grazie per l'ispirante lezione. In questa mia vita materiale sento di avere troppo poco tempo per la mia sadhana e per associarmi con i devoti, perché lavoro 8 ore al giorno in ufficio e per questo tutte queste ore mi pesano sempre di più. Aspetta, sto cercando il modo di pensare che sto lavorando per Krishna, ma non è facile metterlo in pratica perché lavoro con persone che non hanno per niente una visione spirituale. Sto provando da tempo ad offrire loro prasadam e ogni giorno il Maha Mantra è in sottofondo in ufficio. Cos'altro posso fare per cambiare la mia visione? So I asked Erica if she had children. Hare Krishna, no, I haven't. No? No? No. Okay. So one of the things that you should understand in terms of your sadhana is as regulated as you can become. In other words, as much as you can control your time management, that will open up opportunities to do a nice quality sadhana. Quello che ti voglio dire sul sadhana è che è importante regolamentarlo, organizzare il tuo tempo in modo di avere un sadhana di maggiore qualità col tempo, pian piano. See, because when you manage your time properly, even if you're chanting 16 rounds, how much time do you need to chant 16 rounds? I don't know if you are or not, Erica, but even if you are, you need probably a maximum of 2 hours. So you just have to divide your day in such a way, see where you can make more time for yourself, and then put that into practice. And if you have someone like Tredas and Krishna Loka in your life, you can confide in them and maybe they can help you to adjust your schedule in such a way. But that's the first thing. Allora, devi trovare il modo di gestire il tempo. Ammettiamo che tu canti 16 giri e allora hai bisogno al massimo di 2 ore e quindi devi dividere la tua giornata, trovare il tempo per poterlo fare. È una questione organizzativa. Puoi anche confidarti con Traidas Prabhu e Krishna Loka per vedere di fare un piano e rivedere il tuo programma quotidiano.
The second thing is something you said I really liked. You said you work with people that are not very spiritually inclined. La seconda cosa che hai detto, che mi è piaciuta, è che hai detto che lavori con persone che non sono inclini alla spiritualità. But what you try to do is give them prasadam. Ma tu stai cercando di dar loro il prasadam. And what Italian doesn't like something that tastes really nice? E a quale italiano non piace mangiare qualcosa che ha un gusto così buono? So this kind of extending, this is according to Rupa Goswami, this is a gift of love. You're actually giving prasadam to someone. It's a gift of love. In accordo a Rupa Goswami, questo è proprio un dono d'amore. Tu stai dando loro un dono d'amore. And people are really touched in E le their heart by persone love. sono davvero toccate nel loro cuore da questo amore. There's a nice quote. I collect different quotes from different people throughout history. And I have this quote that I think is relevant to what we're talking about. Io ho una bella citazione perché mi piace raccogliere citazioni che vengono date nel corso del tempo e questa è una molto adatta secondo me. It is not the receiver that is blessed, but it is the giver. Non è il ricevente che viene benedetto, ma è colui che dà. Be thankful that you are allowed to exercise your power of benevolence. Sii grato che ti viene dato il modo di esercitare il tuo potere di benevolenza And mercy in the world, e la misericordia nel mondo and thus become pure and perfect. e in questo modo puoi diventare puro e perfetto. So as Vaishnavas, we understand that we give unconditionally. That experience of love exchange unconditionally. So like giving prasadam, like you're doing, is an unconditional gift or giving of love. And that kind of changes things in your relationship with people. Dobbiamo essere grati che come Vaishnava noi abbiamo questo modo di dare con amore incondizionato e questi sono dei doni, sono degli scambi d'amore incondizionati che possono cambiare le nostre relazioni. We moved to Puerto Rico 4 years ago. Io ero in Porto Rico 4 anni fa. And one of the first things my wife began Sono doing, trasferito in Porto Rico 4 anni. Si è trasferito in Porto Rico 4 anni fa. and one of the first things my wife began doing was distributing prasadam to our neighbors. E una delle prime cose che iniziò a fare mia moglie fu quella di distribuire prasadam ai nostri vicini. And she even gave lectures because she's not only a medical doctor, but she's also an Ayurvedic doctor. So she gave lectures on eating healthy, why to eat healthy. E iniziò persino a dare delle lezioni, perché non è solo un medico, ma è anche un medico ayurvedico. Iniziò a dare lezioni su come mangiare in maniera salutare. So as a result of her giving prasadam to our neighbors for like 4 years, and I'm talking about regularly giving prasadam at least a couple of times a week, even though she has a busy schedule, at least a couple of times a week she gives prasadam. E anche se aveva un programma molto fitto durante la settimana, lei riusciva a dare prasada ai vicini un paio di volte alla settimana, 3-4 volte. And Puerto Ricans have the Latin heart, you know, much like the Italian heart, very soft, very kind, very loving. E i portoricani hanno un cuore simile a quello degli italiani, molto morbide, molto gentile. And so as a result, they'll do anything for us if we ask them. E quindi come risultato loro farebbero qualsiasi cosa per noi se glielo chiedessimo. We don't make it a habit to ask them, but when we do, it's like, yes, I'll do it for you, sure. Ovviamente non è che di abitudine andiamo a chiedere, però se lo facciamo loro, sì, subito, lo faccio subito. So is this ability that you are blessed with
to give out your kindness, to give out your mercy. And that changes environments by that potency. Quindi tu hai questa benedizione di poter dare la tua gentilezza, la tua misericordia, e questo cambia le relazioni attraverso questa potenza. And the other thing I said, as long as you can really manage your time properly, then it's amazing. Krishna blesses you with the ability to do it. He gives you the determination. E quindi se tu riesci a organizzare bene il tuo tempo, Krishna ti benedice perché ti darà la determinazione per farlo. Because the path of bhakti yoga is the yoga of mercy or grace. Perché il cammino della Bhakti è un percorso di misericordia e di grazia. It's not mechanical, Non è meccanico, but it is a path of grace. If you demonstrate to Krishna, this is what you really want. It's called laulyam in Sanskrit, or eagerness. This is what you really want. è un cammino di grazia, si chiama laulyam o desiderio ardente in sanscrito. Devi dimostrare che questo è ciò che vuoi veramente. Then Krishna gives you the intelligence. There's a nice verse in the Bhagavad Gita. I always think of this verse. Tesham satatam yuktanam bhajitam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. That you just serve Krishna, surrender to Krishna. And Krishna gives you the intelligence by which you can come to him. Krishna ti darà l'intelligenza. C'è un bellissimo verso nella Bhagavad Gita che dice che se tu servi e ti sottometti a Krishna, Krishna ti darà l'intelligenza per arrivare fino a lui. Does that answer your question to some degree, Erica? Questo risponde in qualche modo alla tua domanda? Yes, thank you. Thank you, Prabhu. Very inspiring. Haribol. I know it's difficult. There are a lot of people who work full time, have children, and they just to chant their rounds is very, very, very difficult to get association. But like I said, time management and being blessed with the determination to do it as your priority in life, and it happens. Sì, so che è molto difficile, ci sono tanti che lavorano a tempo pieno, hanno bambini, è difficile cantarsi i giri, trovare da associarsi, bisogna avere un'organizzazione del tempo ed essere determinati nelle proprie priorità, però alla fine si può fare. Thank you. Work in progress. I'm working on it. Yes, we're all a work in progress, believe me. I'm also a work in progress. Siamo tutti sulla strada, tutti quanti. Any other question, Trados? One is from Guy. Guy Gora Madhur Swade. Cito, vuoi leggere? C'è in inglese e poi tu devi tradurre in italiano. E le domande dopo quella di Eric nel chat. Ok. Hare Krishna Prabhu, such a great pleasure to have you here. Just a couple of questions. Why does Lord Krishna make us forgetful of past life ecstasy experiences? How can I remember how much I devoted myself to Krishna in my past lives? Thank you in advance for your precious words. Traduco in italiano. Hare Krishna Prabhu, è un grande piacere averti qui. Giusto un paio di domande. Perché Krishna ci fa dimenticare le esperienze di estasi che abbiamo avuto nelle vite passate? Come posso dimenticarmi e ricordarmi quanto ho dedicato me stessa a Krishna nelle mie vite passate? Grazie anticipatamente per le tue gentili parole. Well, Guy, there's two verses in Bhagavad Gita that really
answer that question. The first is Krishna says, as you give to me, I give to you. Sì, Guy, ci sono due versi nella Bhagavad Gita che rispondono alla tua domanda. In uno Krishna dice che così come tu dai a me, io reciproco. Krishna reciproca con te. In other words, what you put out to Krishna, he responds, he reciprocates. That's what relationship means, love relationship means. Praticamente lui dice che così come tu dai a lui, lui ti risponde allo stesso modo. Questo è ciò che è una relazione reciproca. So Krishna doesn't make you forget. You want it somewhere along the line, somehow or another, whatever you had, you wanted to forget, and Krishna just responded. That's what you want, God? This is what I give you. Quindi non è che Krishna ti ha fatto dimenticare, in qualche modo tu l'hai voluto e Krishna ridà indietro ciò che noi vogliamo, quindi lui ti ha dato il fatto di dimenticarlo. And then the end result is, even if it causes you to forget him, the forgetfulness will be temporary. E qualunque sia la causa, ad ogni modo, questa dimenticanza è temporanea. Because Krishna says that it's always with you. You never lose the merit or the value of your devotional service to him. You never lose that. So it's always with you. And the inclination is there. So when you have an opportunity to, to come in contact again, then this arises, this desire to serve arises again in the heart. Perché Krishna dice che lui è sempre con te e lui sa qual è il merito e il valore di ciò che hai fatto per lui. Quindi dobbiamo, e sa anche quali sono le nostre inclinazioni. Quindi quando tu entri in contatto di nuovo con lui, allora se lo servi, piano piano si risveglia anche il desiderio. Yeah, Krishna in the Bhagavad Gita, the other verse I was thinking of is, I am seated in the heart of all living entities, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. L'altro verso a cui pensavo è che Krishna dice: io sono seduto nel cuore di tutte le entità viventi. Da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. So if you want to forget, then Krishna says, okay, that's what you want, I give it to you. Quindi se tu vuoi dimenticare, Krishna dice: va bene, allora te lo darò. But when you want to remember, he gives you unlimited opportunities to revive the memory of the ecstasy of serving him. Ma quando tu vuoi ricordartelo, lui ti dà un numero incredibile di opportunità per rivivere quei momenti di estasi, quelle esperienze. Does that address your question, Guy? Risponde alla Totally. sua domanda? Thank you, Prabhu. Haribo. So there are two more questions. One is by raised hand, Kamania, and then the other is written on the chat. So Kamania, she wants to say directly. Okay. Isn't there one from Daniele? Yeah, Daniela. Daniela. Ok. Ah, Daniela Gliotti. First, C'è Kamania che la vuole Kamania fare. vuole speak it, say it directly. Go. Ok. Kamania has a question. Hare Krishna, Laxmi Nrsingha Prabhu. It's wonderful to see you here. I don't know if you remember me from New Jersey. Oh yes, are you kidding me? It's that I'm, Kamini, married with beautiful, Keshavacharya. the beautiful singer. Oh. Hare Krishna. Oh, Krishna, Krishna. I've just going to enter my question. Oh my gosh, it's so long. I'm so sorry. I wrote it to make it easier for Chitra Mataji. She's such an amazing translator. So I'm just going to read it. First of all, thank you so much for your association. I've never heard your class before. You're such a wonderful speaker. So you've been in Krishna consciousness for so many years, and like your God siblings, you've lived through very challenging and even dark times in our movement. Inspired and fired up to practice and to joyfully share the process of bhakti.
And one of the things I've always appreciated about you is how encouraging you have been to my husband Keshavacharya and I of our Kirtan Seva, and how humbly and enthusiastically you've even attended them. And you're so senior to us, yet several times you offered to accompany us on kartals and even on vocals. And this really left a deep impression on my heart. My question is, what has been your secret to remaining so enthused and so present and humble after so many years when many others have fallen away or from their seniority in our movement have forgotten how to relate to a common person like myself? And I was just thinking this is also a question sometime that I would love to hear Tradas Prabhu answer, because I feel the same about him. Oh, Hare yeah. Krishna. Sorry it's so long. Yeah, I mean, I'll try and sum it up. okay. Chitra, Sì, Chitra, you can read it on the chat. You can translate it directly. Ah, ok. Ok. Allora, Kamania Yes. It's down in the ha end. detto, è bellissimo avere la tua associazione qui, grazie. Tu sei nella coscienza di Krishna da tanti anni e come i tuoi confratelli sei passato attraverso molti eventi, lo perdo ogni tanto, molti eventi anche difficili. E altri magari se ne sono andati, sono caduti, mentre anche se erano devoti senior del nostro movimento, e hanno dimenticato come relazionarsi con una persona semplice come me stessa. Questa è una domanda che vorrei anche porre a Traidas Prabhu per ascoltare la sua risposta qualche volta. No, ho saltato, scusate. Allora, tu invece sei sempre così ispirante, entusiasta nella pratica, gioioso nel condividere il processo della Bhakti. Allora, una delle cose che ho sempre apprezzato di te è come tu sei sempre incoraggiante, sei stato incoraggiante verso mio marito, Keshavacharya, verso di me, e del nostro servizio di Kirtan, e come umilmente, entusiasticamente sei persino venuto ad ascoltare i nostri Kirtan. E tu sei un devoto da più tempo di noi, eppure molte volte hai offerto di accompagnarci con i Kartala e di sostenerci facendo il coro, e questo ha lasciato un'impressione molto profonda sul mio cuore. La mia domanda è: qual è stato il tuo segreto nel rimanere così entusiasta, così presente e umile dopo così tanti anni, mentre altri sono caduti, andati via? In our movement, oppure anche se sono da molti anni nel movimento, hanno dimenticato come relazionare con una semplice persona come me. Quindi si scusa per la lunghezza della domanda e chiede qual è il suo segreto. Well, first off, it was very easy to appreciate you and Keshavacharya because you guys are just so dedicated to sharing with people the ecstasy of chanting. I mean, so for me to attend what you guys were doing was a true honor. It wasn't like, you know, oh, they're my juniors. It was like, these are my seniors because of their enthusiasm. So it was an honor. It was easy. Prima di tutto non è stato per niente difficile essere gentili e disponibili con te e con tuo marito Keshavacharya, perché siete dei devoti molto dedicati nella condivisione del vostro servizio di Kirtan, e apprezzo molto con quale estasi voi cantiate, e quindi è un vero onore per me. Io non mi sento vostro superiore, un devoto più anziano di voi, anzi mi ritengo un devoto più giovane di voi. Sono colpito dal vostro entusiasmo e condivido questo entusiasmo con voi. Secondly, what has kept me going these years, it's going to be almost 50 years now. Next year will be 50 years, is association. I've always tried to
keep good association, like trade us, have simple, pure-hearted, humble devotees who are examples, by their life, not really into position, anything like that, just into service. So you keep association with people like that and you remain inspired. That's first. Allora, prima di tutto posso dire che il segreto principale per me che l'anno prossimo avrò compiuto 50 anni nel movimento in coscienza di Krishna è l'associazione. Io cerco quelle associazioni come quella di Traidas Prabhu per esempio, con devoti semplici, puri di cuore, umili, che mostrano il loro esempio con la loro vita, non attraverso la loro posizione. E loro è un esempio di servizio e quindi questo è ciò che mi ispira ad andare avanti. That's the first thing, good association. And it doesn't necessarily mean people with big positions. It just means the heart. Try to understand the nature of their heart and try to be near hearts like that. The second thing is Quindi swadhyaya. questa è la prima cosa, quindi associazione con le persone attraverso il cuore, cercare di capire la natura del loro cuore e essere vicini a loro con il cuore. The second thing is swadhyaya. I've always tried to maintain a regular studying of sacred texts like Bhagavad Gita, always throughout my life. La seconda cosa è Vadhyaya. Ho cercato sempre di mantenere uno studio regolare della Bhagavad Gita e degli altri testi sacri. And trying to reach out to people. I read that quote. It is not the receiver that is blessed, but it is the giver. So you really feel that being blessed when you're trying to give to people. You really feel that blessing that's coming to you, and that blessing to me is in the form of inspiration. E l'altro è che ho sempre cercato di estendermi, andare verso gli altri, perché come ho letto prima, benedetto è colui che dà, non colui che riceve. E quindi ho sempre cercato di sentire questo essere benedetto nel dare agli altri, poter dare agli altri. Questo mi ha ispirato molto, mi dà ispirazione. So, those are some of the things that kept me rolling. And this verse in the Bhagavad Gita is a verse I think about a lot because I think it relates to me. And it's in the 9th chapter, the 30th verse of the Bhagavad Gita. Un'altra cosa che mi ha fatto andare avanti, almeno che è stata utile per me, è posso definire con un verso della Bhagavad Gita, dal 9º capitolo, il verso 30. Because Krishna said this. Perché Krishna ha detto questo. He said, even if one commits the most abominable actions, if he's engaged in devotional service, he's to be considered saintly because he is properly situated. Ha detto, anche se commettesse le attività peggiori, poiché è impegnato nel servizio devozionale, deve essere considerato un santo. So we understand that, I'm a small person and make mistakes during the 50 years. I have had the, spotless and no mistakes during the course of my devotional service. But the one thing I've realized is that I made a commitment to Prabhupada, my teacher, who has done so many things to help us out in our path and our journey back home. So just to keep going regardless. And then Krishna says that he's engaged in devotional service. So my service, as Prabhupada has instructed me, is to share with people this Krishna consciousness. And then you're properly situated. No matter the faults, no matter the imperfections, you're properly situated. Every saint was a sinner. Every saint has a past
every sinner has a future. Translation. Ok. Anche se sono una persona piccola e non è che in 5 anni da devoto non abbia fatto errori o sia stato senza macchia, però ho cercato di vedere l'impegno che Srila Prabhupada, di mantenere l'impegno nei confronti del mio maestro Srila Prabhupada, perché lui ha fatto così tanto per noi e questo mi ha permesso di andare avanti. Quindi Krishna dice in questo verso, se uno continua il servizio e allora dice diventa un santo, diventa appropriatamente situato e quindi il mio servizio è quello di condividere la coscienza di Krishna con gli altri. Un proverbio dice ogni santo ha un suo passato, ma ogni peccatore ha davanti a un futuro, ha possibilità per il futuro. Sì. So those are some ideas, Kamini. I hope I addressed your question in a real way. Quindi questi sono alcuni suggerimenti per la tua domanda, spero di aver risposto in qualche modo. There's another question from Daniela Ayoti. You can find in the chat. Yes, sì. It's written under Daniele, questions from Daniela. Sì. Ok. Daniela. Hare Krishna Prabhu, thank you for your interesting conference. I would like to know if there is a difference between the state of ecstasy, samadhi, which can be reached through the sadhana described by Patanjali, and the state of ecstasy that can be reached through bhakti yoga. That is a very good question, Daniela. And it is... Scusate. Sorry, I have to translate into Italian. Sure, sure. Grazie Daniele che me lo ricordi. Allora, aspetta. Hare Krishna Prabhu, grazie per l'interessante conferenza. Vorrei sapere se c'è differenza tra lo stato di estasi, samadhi, che si raggiunge attraverso la sadhana descritta da Patanjali, e lo stato di estasi che si raggiunge attraverso la bhakti. Detto che la domanda è molto interessante, ti ringrazio. Yeah, that's a very good question. It is the subject matter of a lot of yoga texts. And basically, in a word, there are different goals. Sì, è una domanda buona perché questo è argomento di molti testi sullo yoga. In poche parole ci sono diversi scopi, traguardi, obiettivi nello yoga. And the yoga system as given by Patanjali, the yoga system, which is by Shankaracharya, the yoga system by Vyasadeva, Lord Brahma, and others, they are all yoga systems, but they focus on a different aspect of the Supreme. Sì, ci sono diversi sistemi, c'è il sistema di Patanjali, quello di Shankara, di Vyasadeva, di Brahma, ma tutti questi si focalizzano su differenti aspetti del Supremo come scopo finale. In the Bhagavad Purana, it describes in general the 3 perspectives of the Supreme. Il Bhagavad Purana enuncia i 3 differenti aspetti del Supremo. The first perspective is called Brahman. La prima, That is the spiritual energy that is the substance of the soul. Il primo aspetto è Brahman, che è l'energia spirituale che forma la sostanza dell'anima. Brahman. And Shankaracharya describes that in great detail, how you can enter into that energy. E Sri Shankaracharya lo descrive molto nei dettagli, come entrare in quell'energia. And then Patanjali deals more with Paramatma, or
the nature of the soul and Ishvara. Mentre Patanjali tratta più del Paramatma, ossia la natura dell'anima, di Ishvara. So the ecstasy or the happiness that you get from Patanjali yoga system is called Kaivalya. E quindi l'estasi che si ottiene attraverso il sistema di Patanjali è chiamata Kaivalya. And that is to enter totally into the spiritual nature of the Atman or the self. E questo avviene quando entri totalmente nella natura spirituale dell'anima o del sé. And Patanjali says, therein lies happiness. Patanjali dice, proprio lì dentro si trova la felicità. Patanjali says that the soul is individual and the soul is eternal and the soul is purely spiritual. Patanjali dice che l'anima è individuale, eterna ed è puro spirito. So the nature of the soul is this bliss. So when you realize your true nature, you enter into that bliss. E quindi la natura dell'anima è la beatitudine. Quando tu entri in quella natura, allora realizzi la beatitudine. But the nature of the bliss in bhakti is through love. Ma la natura della beatitudine nella bhakti è attraverso l'amore. And the full range of emotional experience that one comes in contact with when one develops pure and unconditional love for their object, their lover, which in our case, our lineage is Krishna. E la bhakti dà una grande estensione di emozioni spirituali che si possono sperimentare quando il bhakta entra in contatto col suo oggetto d'amore, che è Krishna. The the best example of the ecstasy of pure love is exhibited in the gopis. Il più grande esempio di estasi che viene attraverso l'amore è esibito dalle gopi. When you read the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Purana, you see the loving exchange and the bliss of that loving exchange between Krishna and the gopis. Quando leggi il 10° canto dello Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, tu puoi vedere quell'esempio di amore, di beatitudine che sperimentano le gopi. The gopis did not study the Vedas. Le gopi non hanno studiato i Veda. The gopis didn't go on pilgrimage. Le gopi non sono andate in pellegrinaggio. The gopis weren't really concerned with regulative principles so much. Loro non erano interessate molto ai principi regolatori. Nor did the gopis perform any real degree of austerities. Né hanno eseguito un certo grado di austerità. Their only concern was to associate with Krishna. Loro si preoccupano solo di associarsi con Krishna. And in selfless love, please Krishna. E con amore altruistico vogliono soddisfare Krishna. And with such an attitude, they experienced the highest ecstasy that can be experienced in any realm or any dimension of yoga. E con questa attitudine possono sperimentare l'estasi più elevata che possa essere sperimentata a qualsiasi livello, in qualsiasi forma di yoga. That's why Krishna, in the Bhagavad Gita, says, in answer to Arjuna's question, he says, Yoginam api sarvesham madgate nantaratmana shradhavan bhajate yo mam same yukta tamo mataha. And that means, and of all the yogis, he who always abides in me in transcendental loving service. Translate that. Ecco perché Krishna dice nella Bhagavad Gita, come risposta a una domanda di Arjuna, e fra tutti gli yogi, colui che risiede sempre in me,
che mi ama con un amore trascendentale, is most intimately united with me è il più intimamente legato a me in yoga nello yoga and is the highest of all. ed è il più elevato di tutti. So the goal of Patanjali's yoga is to be free from suffering. Quindi lo scopo dello yoga di Patanjali è di essere liberi dalla sofferenza And experience the happiness of the spiritual nature of the soul. e di sperimentare la felicità della vera natura dell'anima spirituale. The goal of Shankaracharya is to be free from suffering Lo scopo di Shankaracharya è di essere liberi dalla sofferenza and to experience the true bliss of Brahman, or the spiritual energy. e di sperimentare la vera gioia del Brahman, ossia l'energia spirituale. The goal of the Bhakti Yoga is to fall madly in love with the beloved, who is Krishna, Ma, and experience the bliss of that mad, crazy love exchange between Krishna and his devotee. ma lo scopo del Bhakta è quello di innamorarsi follemente del suo oggetto d'amore, che è Krishna, e di sperimentare l'amore più grande di quella relazione, l'amore totale. Why do I use the word crazy or mad? Perché ho usato la parola matto, pazzo, che il Bhakta deve diventare pazzo d'amore per Krishna? Because Radharani, who was the topmost lover of Krishna, she would go mad in thinking about Krishna. Crazy, love, laugh, cry. Perché talk to be- Radharani, che è il più alto esempio d'amore per Krishna, che era innamorata di Krishna, impazziva per lui, era pazza, matta per lui, rideva, andava fuori di testa. She would even talk to bumblebees. Parlava persino ai calabroni. Where is my Krishna? Dov'è il mio Krishna? So this kind of abandon, love means no restrictions, no nothing. You just love, and you want to show that love, and you want to please your beloved. That is your only thought. Quindi questo genere di abbandono senza restrizioni, dove c'è solo l'amore, vuoi solo soddisfare il tuo innamorato, quello è il tuo unico pensiero. We can even experience that sometimes we cry over our lover, right? If our lover goes away and you're in separation, you're not going to see them for a month or 2 months, then you may cry in sadness. Anche noi possiamo sperimentarlo e piangere. Se il nostro amato va via per 1 o 2 mesi, noi diventiamo tristi, piangiamo. But that is part of the happiness of your love. You love so much that you're sad when your lover goes. Ma questo fa parte del vostro amore. E il vostro amore diventa tristezza quando il vostro amato va via. And then after a month or 2 months of separation and the agony of that separation, you go to pick up your lover at the airport, and then there's the ecstasy of coming together again. E allora dopo mesi di agonia il vostro amato arriva, lo andate a prendere all'aeroporto e allora c'è di nuovo l'estasi dello stare insieme. So the full range of emotions is experienced in the ecstasy of love of Krishna through the process of bhakti. Quindi nell'amore per Krishna attraverso il processo della Bhakti possiamo sperimentare tutte le forme diverse di estasi, di emozioni, di amore. I can go on all night, but so we'll stop there with that question. Potrebbe andare avanti tutta la notte, ma si ferma qui con questa domanda. Other 2 questions. As we go along, more questions come out. Chitra in the chat
There's one from Daniele himself. Ok. You have to translate. Ok. Haribol Prabhu, please accept my humble obeisances. I thank you with all my heart for this beautiful lesson, so inspiring. I wanted to ask you, which between the ones that you mentioned is the preferred modality to reach the spiritual ecstasy? Or is it an ecstasy that at that point you carry on constantly, always within yourself? When I see you chanting with so much ecstasy, I imagine that that's the chanting. Can you feel dependence from this type of ecstasy? How can you remain detached from this happiness, which is so potent, in order to keep it always real and pure and never artificial? Thank you. I'll translate it into Italian. Allora, prego di accettare i miei umili omaggi, grazie infinite per questa bellissima lezione, così ispirante. Volevo chiederti quale tra quelle citate è la tua modalità preferita per raggiungere l'estasi spirituale, o se è un'estasi che ormai porti costantemente sempre con te. Vedendoti cantare così in estasi, immagino sia il canto. Si prova dipendenza da questa estasi. Come si fa a restare distaccati da questa felicità così potente, affinché sia sempre vera e pura e mai artificiale? Phew, there are about 4 or 5 questions. Yes. Would you like me to repeat them? Well, let me do a summary because I think I got the gist of it, and we really don't have a whole lot of time left. So let me, I think I remember. The first thing, the only modality of experiencing the ecstasy of loving exchange is bhakti. The other modalities don't involve anybody else. With Patanjali, it's just the self, and with Shankaracharya, it's just Brahman. You lose, or according to Shankaracharya, you don't have individuality. So the only modality to experience the bliss of love exchange is bhakti. I think I did. Now, when I read it in Italian, I understood the question better myself. He asked you, what's your favorite modality to experience ecstasy? And if he is asking if it's your chanting, because he sees you chanting with a lot of happiness. So he wants to know what's your favorite modality. Yeah, within the scope of bhakti, I have to say kirtan would be my favorite, because even someone with a dull head like mine and a dull heart, it penetrates. So I would have to say kirtan is my favorite. Allora, quando l'ho riletto in italiano ho capito anch'io meglio la domanda. Forse non l'avevo spiegata bene, Prabhu, e lui aveva capito qual era la migliore modalità per sperimentare l'estasi, e lui aveva risposto che il Bhakti Yoga è la modalità migliore. Però poi ho specificato che Daniele vuol sapere qual è la sua modalità preferita, e lui ha detto sì, certamente il kirtan, perché il kirtan permette anche alle persone che sono dure di cuore di sciogliersi, di gustare questa estasi. And then let me read the other questions again. He also asks if this ecstasy is something that you keep always continuously inside you, or if you experience it through chanting. Is it always inside, or is something that comes out with certain practices? I think he meant. Well, it is part of who we are. We are that ecstasy, bliss, Satchit Ananda. That is who we are. Whether we realize it or not is another thing, and that just shows your level of advancement. Allora, ho detto sì, sembrerebbe, cioè
Daniele chiede se questa estasi è qualcosa che lui porta sempre dentro di lui o se è qualcosa che affiora in determinate pratiche, come ad esempio il canto. Prabhu ha risposto che noi siamo già della natura della felicità e quindi è qualcosa che già portiamo dentro di noi. Poi stavo leggendo le altre domande, quindi ho perso un po' il filo. And one of the definitions that Krishna gives of yoga is samatvam. Samatvam means equipoised. So you're in a platform of yoga if you're balanced, if you're stable. The ecstasy doesn't always just come out all the time. Hey, hey, Hare Krishna, and you walk out and hey, Hare Krishna. Some advanced souls are like that, and others struggling like myself. We have at least the ability to be stable in our practice. And then when we do things like kirtan, it happens to bring it up more and more to the surface. Allora, una delle definizioni di yoga che dà Krishna è samatvam, cioè equilibrio. Quindi lo yogi sta in una piattaforma di equilibrio, quindi non è che sempre schizza in alto per l'estasi. Sì, i devoti avanzati lo fanno, però io cerco di essere stabile nella mia pratica. Quindi è vero che durante il kirtan magari questa estasi viene fuori. Per il resto del tempo cerco di essere appunto stabile nella pratica, di pormi su una piattaforma di stabilità. He also asks if we should, how to remain detached in this kind of ecstasy. No, well, excuse, yeah, so that it's always real and pure and never artificial. Well, the definition of detachment in bhakti is attachment to Krishna. Scusate, and if you're attached to Krishna in all that you do, all that you eat, all that you offer, all austerities you perform, then that is a detached state. Sono saltata all'ultima domanda, la penultima la faccio dopo. Ho chiesto come essere distaccati da questa estasi in modo da mantenerla sempre vera e pura, mai artificiale. E Prabhu ha risposto che il distacco in coscienza di Krishna si chiama attaccamento a Krishna, cioè rimanere attaccati a Krishna con tutto ciò che mangiamo, che diamo in carità, con le austerità che facciamo. Questo è il vero distacco. And the last question was, does this happiness give you dependence? Does this form of ecstasy give you dependence? Oh yeah. Happiness is dependence on Krishna. That's where happiness lies. E l'altra domanda di Daniele è: si prova dipendenza da questa estasi? Prabhu ha risposto: certo, l'estasi vuol dire dipendenza da Krishna. Questo è il significato di estasi. Tradas Prabhu, I have a practical problem. My phone's about to die, so I have no more juice here. Il telefono di Prabhu sta per scaricarsi. There was one last question, but that's okay. If that person wants to message me the question on Facebook, I'll be happy to address it. I just don't want to be in the middle of the answer and the phone goes out. Yeah. Chi ha fatto la domanda alla quale non abbiamo risposto può mandare un messaggio a Prabhu, lui sarà felice di rispondere, ma non vuole che il collegamento cada proprio mentre dà la risposta. E su Facebook potete scriverli. Yeah, we can, if you don't speak English, we could use Google Translate. Ah, e se non parlate inglese potete usare il traduttore di Google per fargli la domanda. Okay, Haribol Prabhu, before you disappear. Thank you so much for. Thank you so much for inspiring everyone. Very nice class. It was wonderful to be here, and it was really happy to see Kamaniya and know that Kamaniya and Keshavacharya are doing well. Thank you so much for all of your service.
and inspiring people with your beautiful chanting. Thank you. Tridas So- Prabhu l'ha ringraziato per questa bella lezione, lui ringrazia tutti, ha salutato Kamania, ha detto che è contenta che lei e il marito ispirino tante persone con il loro bellissimo servizio. His great Laxmi Nrsingha Das Prabhu ki jai. Jai. Haribol. Thank you so. Appena in tempo. Thanks for the wonderful translation. She's the best. She's the best. He is. I get to hear you twice. Smooth, very, very good. Thank you. Really good. Yeah, Thank we you are for doing fortunate. Hare Nice Krishna. to meet you. But Nice she to does meet for all of the spiritual masters and all the. Just, it's amazing when you have someone that's really good, because I sometimes use English words that translators don't get, you know, and she was good. She was able to figure it all out. So thank you for the translation work. Tridas She Krishna captures Loka, thank everything. you so much for the invitation. See you again soon. Okay, Krishna. okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Haribo, Haribo. Grazie. Hare Krishna. Prabhu, grazie. Vi ricordiamo che lunedì ci sarà Prita e Raghunath che faranno una conferenza un po' su come andare d'accordo nella vita di famiglia, e poi domenica e sabato, se Krishna vuole, ci possiamo incontrare al Parco Lunette a cantare dopo questi mesi di separazione. E domenica ci sarà un'altra discepola di Srila Prabhupada, Ananga Manjari Prabhu, che è molto molto brava, molto qualificata. Poi vi manderò il volantino e cercate di esserci, di partecipare. Haribol, Haribol, Grazie. Haribol. Hare Krishna, Hare Haribol. Grazie Krishna. molte. Grazie molte. Ciao. Grazie Citra. Hare Krishna. Grazie. Sì, sì.